Okay, Suzuki Raider 2017. Acquired siya na 17, nagpa-install ng universal alarm. So i-try natin siya. Lock function, unlock function, engine start, press to 2 times. 1, 2. So naka-engine start yan. Ayan. Engine off, press unlock. Motorcycle car finding, unlock. Tapos so kapag nakakambyo siya, so ayan, nakakambyo, hindi natin siya mapapa-start sa remote. So ayan, umiilaw lang yung gauge niya pero hindi siya mag-i-start kasi nakakambyo. So unlock natin, pakita natin ulit. So check natin yung neutral. So ayan, so engine start natin. So ayan, Suzuki Raider 2017 model.